Здравствуйте, меня зовут Анжелика. Сейчас я Hello, познакомлю вас my с name is моим Angelica. свидетельством, Now I will которое было introduce you to an составлено excerpt 20 from my июня testimony, which was 2024 written on года. July 20th, 2024. 5 июня 2024 года On моя June дочь 5, играла в волейбольчик 2024, my и daughter was неудачно playing попала на volleyball левую and fell руку и повредила unsuccessfully on her первый left свой hand, сечетастный injuring сустав. her left wrist Мы joint. сразу поехали в главную больницу We города. went to the city's Там main сделали hospital, рентгеновский where they снимок, took an и X-ray. медицинские The работники medical сказали, staff что с said ее that her рукой hand все в was порядке. fine. Ее However, рука my daughter's hand продолжала continued to побаливать. hurt. Мы с ней думали, что We это assumed просто it was ушиб, just a minor что sprain надо since the провести doctors had лечебное said there was растяжение. no Ну, раз fracture. так врачи сказали, что нет On June никакого 30th, перелома. 25 30 days after the июня в injury, 25 my daughter с began момента complaining травмы of дочь significantly стала increased жаловаться pain in на her hand. значительное She could усиление not боли в grasp руке. anything. Она даже не могла ничего взять I took her рукой. to the doctors Я again, опять but повезла this time to my medical center, дочь к where they врачам, took но уже 4 через x-rays of медицинский the wrist центр. joint in И different сделали 4 projections. рентгеновских снимка лучезапястного сустава в The разных images позициях, revealed a которые serious, показали complete zigzag серьезный, fracture of the полный, scaphoid bone in her left зигзагообразный wrist. перелом ладьевидной кости левого Due to лучезапястного previous medical сустава. negligence or По incompetence, ранее my daughter допущенной had not медицинской received timely халатности medical и care по and had been медицинским walking правилам around with a fractured дочери hand не for 3 была оказана weeks. своевременная медицинская помощь, и ребенок ходил с переломом руки 3 On недели. June 30th, 30 2024, июня during an 2024 examination года by an мы orthopedic осмотре surgeon, дочери we were хирурга told that putting a подтвердили, cast on the hand 3 weeks что after the накладывать fracture was шароковки pointless. через 3 недели после случившегося перелома уже нет никакого The only смысла. recommendation was to Поэтому wear a было semi-rigid рекомендовано brace только in return ношение for another медицинского checkup in 3 корсета weeks. и повторный визит к врачу еще через 3 недели. Мы купили корсет. We bought the Дочка его то brace. надевала, My то не daughter wore it надевала. В occasionally, последнюю but in the неделю она last вообще week, не носила she этот stopped корсет wearing на it работу. entirely. Но все это время я работала на материализацию ладьевидной кости During и this всех time, твердых и I worked мягких on the тканей левого materialization of the scaphoid лучезапястного bone and сустава all the hard and soft tissues of the всей left левой wrist руки в joint целом. and the entire left Работала hand. немного, не каждый день, но работала глубоко и спокойно. Прорабатывала все I методы did not по work much or every материализации day, из but I книги worked deeply and «Посвященной calmly, человечной жизни applying Книга all the Божьей Веры». materialization methods from Глубоко the book The прорабатывала Resurrection of информация People из and Eternal ораторов Life книги from Now on is Our Reality. Работала как с прибором развития концентрации ПРК-1У I worked настроенным extensively on the information in paragraphs с 5 and моими 8. индивидуальными настройками. Также я работала и без прибора. 25 I worked both июня with the PRK1U без device with my выключателя. individual Опять сделали settings and 4 without the снимка. device. И по результатам снимков врач очень сильно On удивилась July тому, 25th, как we быстро visited the doctor смогла again, полностью and 4 more восстановиться x-rays were кость, taken. имеющая полный зигзагообразный поперечный перелом. Врач была Based приятно on the удивлена. results, the doctor was Ну, и мы extremely решили surprised дальше at how quickly the очень bone рады, had fully healed from благодаря such a complete уникальным zigzag transverse знаниям fracture. можно так быстро восстанавливаться Thank you, и Grigory гармонизироваться. Petrovich. Безмерная благодарность Григорию Петровичу Гробовому.